Happy Sabbath, viewers. Most of the time, I start recording videos, cocks start crowing, and that has been very interesting to me. Before I finish this video, the cock would have crowed. Jogo watakuwa wamewika kama mara 5 mara 6 hivi, and it has been a coincidence. So, in this video, I want to start by asking you some questions that have been disturbing. Why is it that William Samoei Ruto is usually associated with things that have to do with lives, whereby you find the lives have been put at major risk, sometimes bloodshed, and this has been shocking to me, because if you look at yesterday's celebration at Kericho Stadium, it was a sober mood, if you ask me. 5 people lost their lives before the sunset. 5 people were dead. What was this sacrifice for? Because hizi ni kama kafara. Ukiniuliza, ni kafara za kupeleka wapi? Ni miungu gani ambayo inatolewa kafara za binadamu? Because why should it happen? Again, 13 people were hospitalized with serious injuries, and a number of people were treated in various hospitals, but 13 of them were in critical condition by yesterday evening. So, hizi kafara ni za nini? Because when you look at it, it didn't look like a national celebration. It didn't look like MASHUJAA Day. In fact, hata ukitazama vizuri sana wakati ambapo Rigathi Gachagua, kwa sababu alichukua tuseme kama dakika 2 kumwarika kiongozi wa taifa, utapata jambo moja la kushangaza. Gachagua anasalimia watu lakini hawamjibu. Anawaambia Bwana asifiwe, hawamjibu. Anasema nisalimieni kwa mkono, hawajibu. Wamenyamaza hivi. So this is not kawaida. Unapotazama vizuri sana utaona kwamba huenda ikawa nchi hii huwa katika mikono ya shetani, mikono ya ibilisi. And I call upon men of God to unite in prayers and pray for this nation. Kwa sababu vile ambavyo tunaona mambo wakati mwingine ni mambo ambayo yanatia wasiwasi mwingi sana. Kwa sababu why should we be mourning instead of celebrating? Kwa sababu unapokuwa ukitazama wale watu ambao walihudhuria zile sherehe, ugiona hali ya huzuni. The mood was mournful. The mood was sober. And it was not pleasing. Because unaenda sherehe, na baada ya kwenda sherehe, unaenda, baada ya kurudi nyumbani, baada ya kurejea nyumbani, unaenda katika ufuo, yani chumba cha kuhifadhi maiti. It's something that doesn't add up. Again, where do you find people going to celebrations at 2 a.m? Kwa sababu walianza kwenda saa 9 za usiku. By 6 a.m, the stadium was full. What is this that was attracting the people? Would you wake up, ladies and gentlemen? Let me ask you this simple question. Would you wake up at 2 a.m. kwenda kuhudhuria sherehe? What is this that could be calling you? You know, sometimes ni vizuri tujiuliza maswali. Binadamu wakati mwingine tunajipata katika hali ambayo hatuelewi. Which are these forces that are calling you to go for a meeting for the president? Na unajua rais tumekuwa naye kila wakati. What is this that would call you to go to a meeting even before dawn, just after midnight? Sijui kama baadhi ya watu walilala. And again, where were the security officers when there was a stampede? Kwa sababu wakati ambapo hali hii inatokea, ni jambo ambalo tunafaa kujiuliza maswali mengi. Why was it organized to fail? Kwa sababu unajua vizuri sana maafisa wa polisi, maafisa wa usalama, the way they have been trained, they should have detected this. Kwa sababu inasemekana kwamba ni mtu ambaye alimwaga chai, hot tea, akamwagia mtu mwingine, mtu akaanza kukimbia, watu wakafikiri ni vitoza machozi vinarushwa, wengine wakafikiri Al-Shabaab wamekuja, na in the process 5 lives were lost. And if I were the president,
I would not have continued the celebrations. Because I've always asked myself, why can't the president have a televised address at State House? Why spend all the money? Kwa sababu ukitazama even those stadiums that are usually constructed when the president is attending the occasion, and the workmanship was very poor, matope kila mahali, na unajua mvua iliwaibisha. Because if you ask me, these were the worst celebrations since independence. Hatujawahi kuona sherehe za aibu, sherehe za kifo kama hizi, kama tunaweza kuziita ni sherehe za vifo. You remember very well that when William Samoei Ruto came to power, there was a lot of violence at Bomas of Kenya. I remember Ladema Olekina, the senator, wakati ambapo alipigwa makode karibu wawe, makobora makali, and the man, though youthful, alijaribu kujiokoa na akaponea chupu. So despite the fact that kulikuwa na nyimbo ambazo zilikuwa zinaendelea pale, ni kwa nini sherehe hizi ambazo zinafaa kuwa za furaha, kwa mfano wakati ambapo rais anatangazwa, badala ya kuingia pale kwa vifijo na deremo, aigia pale kwa fujo, aigia pale wakati ambapo kuna mizozo mikali sana. In fact, William Samoei Ruto's mother had to be rescued by the security agents. So what is this? Which are these forces that are surrounding the president? And we know that we have always seen the president praying in cabinet meetings. So that's why I'm calling men of God to pray for this nation. Sababu nguvu zingine si za kawaida, mambo mengine ambayo yanatokea si ya kawaida. Na if hell broke loose, if the police were not able to contain the situation, this country could have burned during that time when Chebukati declared William Samoei Ruto as the president-elect. Na unajua mambo mengine ni vizuri tuyaangalie, tuyagazie na tujiulize kwa nini huwa yanatokea, kwa sababu lazima kutakuwa na sababu. Lazima kutakuwa na sababu. In fact, tuliponea chupu. Ni Mungu tu alizuia nchi hii ingetumbukia katika masaibu ambayo yanaweza kuzidi yale ya Rwanda. That is the truth of the matter. Rwanda and Burundi na hata yale ambayo tunapata kule Somali. But because Kenyans have prayerful men and women, that is why the nation was able to stand. So William Samoei Ruto also need to pray very hard. Aombe kabisa, kwa sababu haiwezekani ikawa kwamba hani mambo ambayo yanamzunguka, kwa sababu wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, wakati wa Mwai Kibaki tuliona tu 2007. But William Samoei Ruto has been followed by these demons, the demons of bloodshed, the demons of violence, wherever you find him. Remember again, when he was sworn in, just some few months, kukawa na maandamano makali sana. Maandamano ambayo hayakuwahi kuonekana katika Afrika Mashariki. Wananchi wakajitokeza barabarani complaining about the high cost of living, complaining about the stolen elections, and so many people, almost 50, could be even 100 or more, lost their lives. Ile fujo tuliona Nairobi, Kisumu na mahali kwingine, hata kule Northeastern, ni fujo ambayo haijawahi kuonekana katika taifa hili. Tuliona maafisa polisi hata wakiendea watu kwa nyumbani, wengine tukaona wakipigwa kinyama, kitutu na kuumizwa kabisa. That was strange if you ask me. Again, Raila Amolo Odinga came up and told the world that the government wanted to assassinate him. What would happen to this country if Raila was assassinated during that time? Remember kuna wakati ambapo akiwa sijui upande wa kule in the Rift Valley, wakati ambapo vijana wakarushia ndege ya Raila Amolo Odinga mawe, and Uhuru Muigai Kenyatta asked the people, what do you think could have happened kama Raila angehogwa au kama angeumizwa? And do you think that if Raila Amolo Odinga did not withdraw kutoka maandamano, hii nchi ingekuwa wapi? That's why I'm saying that William Samoei Ruto need to pray very hard, kwa sababu haiwezi kawa hizi kafara ambazo zinatolewa za damu, kwa sababu hizi kafara za damu, hizi ni sherehe za kifo. Tunapotazama vizuri sana, kwa sababu you cannot tell me that watu waliaga jana, watu 5 kabla ya sherehe, violence when even before he was sworn in, na tena wakati wa maandamano kafara za vijana vinatolewa, watu wengi wanakufa. There must be something.
there must be something. Na hizi kafara ndizo ambazo tunataka wananchi wapenda amani, wananchi ambao muomba Mwenyezi Mungu waombe, ili kafara hizi zitupwe kwenye kuzimu, zisije zikasabaratisha nchi. Because what I can clearly state is that Kenya has been on the brink of collapse. We have been facing a cliff, but God has always stood with this nation. So those of you who are prayerful, remember to pray for this country. Pray for our leaders. Pray for Raila Amolo Odinga. Pray for William Samoei Ruto. Pray for Skyman TV. Pray for everybody, because without prayers we cannot be able to move very far away. But truth be told, that William Samoei Ruto need also to put his house in order, kwa sababu haiwezi kawa ati watu wanajitokeza. And again, even telling people there's no need of waking up that early to go and wait for just the president who will come at 9 a.m. na sherehe zikianza wakati huo. Kwa hivyo Kenyans also need to be careful not to find themselves or to risk their lives when it is not necessary. Wakati mwingine inabidi kama wakati wa maandamano, wakati ambapo vijana na watu walijitokeza, because they had a valid complaint, and although the complaints were not addressed, ukiangalia utaona kwamba wakati huo the government was triggering the violence, and it was very, very much deliberate. That is my take, ladies and gentlemen. If you're watching this channel for the first time, this is Skyman TV, the tourist man Black Africa. It's the show. Let us interact with the comment section. Like our video, kindly. If you have not subscribed to our channel, subscribe. Here we analyze politics, we give our opinion, and we may not even agree on everything. But that is why you have the comment section, so that you can put or you can jot down your comments. Have a lovely day. Bye-bye.